ઓઇલ ફિલ્ટર નખાઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખશું નવું ઓઇલ, જે આ ઓઇલ છે નાખશું. હેલો ગાઈઝ, વેલકમ ટુ જય કે સાથ. તો આજે છે સન્ડે અને આજે આપણે બે કામ પતાવવાના છે. એક પાર્સલ દેવા જવાનું છે, ઘરે મોકલવાનું છે એટલે, અને એક આપણે ગાડી સાફ કરાવવાની છે, સર્વિસ કરાવવાની છે. ચાલો આપણે મેંડા રાણીને સાફ સફાઈ કરાવી લઈએ, સર્વિસ કરાવી લઈએ. તો ચાલો મળીએ આગળ. अभी हम जाएंगे मीना रानी की सर्विस करवाने. સો ગાઈઝ, આપણે આવી ગયા મીના રાણીની સર્વિસ કરાવવા. તો વર્કશોપે આવ્યા તો એમ કીધું કે તમારી રીતના બદલાવી છે, કારીગર જાણીતો છે એટલે હું મારી રીતના બદલાવી નાખું છું. બતાવું તમને આગળ. સૌથી પહેલાં આપણે કાઢ્યું ઓઇલ. ઓઇલ કાઢ્યા પછી આવે ફિલ્ટર. ઓઇલનું અંદર આવે પૂરેપૂરા આવા 2 બાઉલ નીકળ્યા ઓઇલ, 900 ml જેટલું આવે. હવે આને આપણે સાફ કરી અને ફરીથી પાછું બધું ચડાવી દઈશું. બોલ અને ફિલ્ટર પણ, ફિલ્ટર સાફ કર્યું. હવે આમાં ચડાવી દઈશું આવી રીતના. અંદર સુધી લઈ જાય. આ બાજુ આવે ઓઇલ ફિલ્ટર, જે આપણે બદલાવશું. ફિલ્ટરનું કામ એવું હોય, અહીંથી આપણે નવું ઓઇલ નાખીએ એટલે અહીંયા આવે, અહીંયા ગળાય અને પછી અહીંયાથી ઇન્જિનમાં જાય. એનું કવર છે. ઓઇલ ફિલ્ટર નખાઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખશું નવું ઓઇલ, જે આ ઓઇલ છે નાખશું. ડન. હવે આપણે વરસાદને કારણે ગાડી ઓઇલિંગ કરશું, કારણ કે બધું જામ થઈ ગયું છે બ્રેકથી માંડી. તો પછી કરી બ્રેકું ટાઈટ. ચેઇન ટાઈટ, જે આપણે આવડતી નથી એટલે કારીગર પાસે કરાવડાવીએ. ટોર્સિંગ કરાવવા એ વેઇટિંગમાં છે અત્યારે વારો. પછી આપણે થોડીક વાર પછી આપણો વારો આવશે. અત્યારે વાગી રહ્યા છે 6:15. અમે સવારે તો બાઇકની સર્વિસ કરાવી લીધી હતી. તો અત્યારે અમે ક્યાંક ફરવા જઈએ છીએ. તો ચાલો હું તમને બતાવું. પેટ્રોલ ભરવાનું. અમે પહેલાં આવ્યા લેન્સકાર્ટમાં. ભાઈના ચશ્મા છે ને થોડાક ડેમેજ થઈ ગયા હતા, તો બતાવવા આવ્યા છે. આ છે કાલાવડ રોડ. જોવો ડીમાં. સો ગાઈઝ, આજ માટે એટલું જ. મળીએ નવા વ્લોગમાં નવી વાતો સાથે. અને હા, લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. બાય બાય. મળીએ નવા વ્લોગમાં.